எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைனில் பணம் சம்பாதிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த லாக்டவுன் டைமை நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக பயன்படுத்திக்கிறதுக்கு இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு. எந்தவித இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுமே இல்லாமல் டெய்லியும் 200 300 வரைக்கும் எப்படி சம்பாதிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி என்ன மாதிரி ஜாப் பார்க்க போகிறோன்னா, ஜஸ்ட் கேப்சர் டைப் ஒர்க் மூலமாக எப்படி சம்பாதிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறந்துடாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வெப்சைட் வந்து டூப் கேப்ச்சா. அதோட லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ இந்த பேஜில் ரைட் சைட் கார்னரில் இருக்கிற 3 லைன்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரிஜிஸ்டர்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். அதில் உங்களோட இமெயில் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்து கேப்ச்சா டைப் பண்ணி சைன்இன் பண்ணிக்கோங்க. சைன்இன் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் ஐஎம் ஏ கஸ்டமர், ஐஎம் ஏ ஒர்க்கர், ஐஎம் ஏ டெவலப்பருங்கிற நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம இதில் ஒர்க் பண்ண போகிறதுனால ஐஎம் ஏ ஒர்க்குங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இப்போ இந்த பேஜில் ரைட் சைட் கார்னரில் இருக்கிற 3 லைன்ஸை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஒர்க்குன்ற ஒரு ஆப்ஷன் வரும். அந்த ஆப்ஷன்லேருந்து உள்ளே போனீங்கன்னா ட்ரைனிங் மோடு ஓப்பன் ஆகும். அதில் நமக்கு 45 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கேப்ச்சா கொடுப்பாங்க. அது வந்து நமக்கு ஒரு ப்ராக்டிஸ்க்காக. இந்த 45 கேப்ச்சாவும் டைப் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு கேப்ச்சாவுக்கும் இடையில ஒரு ஹிண்ட் கொடுப்பாங்க. அதனால் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். இந்த 45 கேப்ச்சாவும் டைப் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்பரான ஒர்க்கு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் டெய்லியும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கேப்ச்சா டைப் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏர்னிங்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. 'Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my
இந்த 45 கேப்சா டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டார்ட்டுங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். அதை நல்லா படித்து பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட்டுங்கிற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்டார்ட் கொடுத்த அப்புறம் நம்மளுடைய கேப்சா வந்து லோட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். கேப்சா வந்த அப்புறம் அதை பார்த்து நல்லா டைப் பண்ணுங்கள். ஒவ்வொரு கேப்சாக்கும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் ஏறிட்டே இருக்கும். அது $1 வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அமௌண்ட் வர ஆரம்பிக்கும். அமௌண்ட்டை எப்படி வித்ட்ரா பண்ணுறதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் டேஷ்போர்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ மணி ஏர்ன் பண்ணியிருக்கீங்கிறது அதில் ஷோ ஆகும். அதில் $1 வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் மணி வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். மணி வித்ட்ரா பண்ணுறதுக்கு பே அவுட்டுங்கிற ஆப்ஷன் போங்க. அது உள்ளே போனீங்கன்னா நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வரும். எக்ஸாம்பிளுக்கு பிட்காயின் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. அதில் உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கோ அதில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி மணி வித்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு அது அக்கௌண்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது எதுவும் தெரியல அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை பற்றி பார்ப்போம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.